Привет, друзья, с вами Маргарита. Hello, my creative friends. Margarita is here. Мастер-класс сегодня будет на 2 языках с английскими комментариями. И сегодня я покажу вам, как я сделала вот этот вот рождественский веночек. Today my tutorial will be on 2 languages. And today I will show you how I have made this Christmas wreath. Ну что, начнем? Let's start. Для основы венка я буду использовать ветки актинидии из моего сада и зафиксирую их с помощью флористической проволоки. For the base of the wreath I will use some actinidia branches from my garden and I will fix the branches with floristic wire. Вот такой венок у меня получился. И теперь я выбирала между этими коллекциями, какой декор использовать. У меня есть вот такая веточка новогодняя в красно-зеленых оттенках. И поэтому я сначала думала про коллекцию Christmas Time. Также у меня была идея сделать бело-голубой веночек с коллекцией Snow Winterland и с этими оленями. Я долго думала, выбирала и решила остановиться все-таки на веночке с оленями Snow Winterland, поэтому вот эту веточку буду немножко окрашивать в белый и сам веночек буду грунтовать белым. I choose between these 2 collections, Christmas Time and Snowy Winterland, and stopped on Snowy Winterland collection, so I will prime my wreath with white gesso, and then I will prime this Christmas branch with white gesso too.